During the Christmas week, I went twice up in the mountain for skiing. It had been a very strange winter so far. Before Christmas, it was really hot and a lot of rain. And after Christmas, it had been really a cold period until the end of February. Because of how the weather had been, it's perfect condition for skiing. The snow was quite icy, and you don't need a ski track for moving easily around. The sun is just above the horizon and gives a very special light with long shadows. I have a break, but I can't stay for a long time because I have some snow inside my shoes and I will be cold. But 10 minutes break is okay. Then I have to turn back, I think. The daylight, we have only a few hours this time of year, but I love being outside in that kind of light. Here comes what we call a day trip cabin. The day trip cabins are a place where you can take a break, eat a pack of lunch and get some warmth. You can stay in and around the cabin all the day if you want, but you cannot stay overnight inside. The purpose of the day trip cabin is to establish a hiking destination that is easily accessible and that stimulates increased use of local outdoors activities. The firm Brunbygg from Vågå spent 6 hours to finish the cabin. Earlier they have prepared the models in a hall. And in January the mayor declared the cabin officially open. Last year in October, Ragnar still worked with the statue in the hall at the campsite. In the beginning, we thought the project could be completed in a year. But 5 years later, with more than 600 pieces of wood put together, now we can see the man. The statue will be treated with a mixture of wood, tar and linseed oil. And this is the last work Ragnar does inside the hall. And now the statue had to be brought outside in the daylight. I have to admit, I was a bit nervous about this move. They did a great job. Everything went well. At home, Ragnar began to make the log. He had to make it because a natural log would be too heavy for the construction. Even this was more work than he could imagine at first. When this project started, we had the budget 300,000 Norwegian crowns. And now, 5 years later, we realized that the
The price will be around 1 million Norwegian crowns. Under the process, we found a way to raise the money. And I'm glad we didn't know anything about this challenge in the beginning. There probably wouldn't be any statue if we had known the price advance. We can promise you all a big event in the park the 1st of May when the statue is unveiled. In February, we have a winter holiday in Norway. Marlene shows up with her great family. Then I had to be the mule for bringing the sledge with all the stuff we need. Jeg satt deg litt nærmere bålet, ja da. Bålet? Hva er det du venter på? Ja, mye av livet er jo består av venting. Å vente på noen, det er jo mer eller mindre frivillig. Men jeg har aldri vent meg til dette her med å bruke så mye tid på bare sitte og vente. Og det er jo det som slår meg når jeg nå for første gang er hjemme på 3 år, en vinter altså. Dette er første vinteren på 3 år, og jeg får de samme tankene som jeg fikk nede på Sicilia i fjor vinter, at det blir for mange dager som på en måte ikke skjer noen ting. Jeg er på en fantastisk fin plass. Jeg er i Osen, Åmot kommune, tett på naturen, kjempehyggelige mennesker, flotte mennesker som bor her oppe. Trenger du hjelp til noe, så er det veldig enkelt å spørre noen. Så, og det å være tett på naturen er jeg veldig glad i. Så det har ikke noe med det å gjøre, men det er mulig jeg er blitt noe mer bedagelig enn jeg en gang var, men det er noe sånn da, at er det 30 kuldegrader eller opp mot 30 kuldegrader, ja nei, da går jeg ikke ut. Da blir det ikke noe tur. Alt av drittvær har jeg nå mye vanskeligere med å komme meg ut. Og hvis jeg da tenker på det livet jeg har hatt da, de siste vintrene nede i andre enden av Europa, hvor du kan stort sett gjøre noe hver eneste dag, og du har ikke det mørket, så tror jeg at det kan bli en av de siste vintrene i Norge på en stund, for min del. Og jeg vil jo, ja, det er sånn da at ingen lever evig, hverken du eller jeg, og når du er blitt 66, så har du antageligvis ikke så forferdelig mange gode år igjen da, og det er jo ikke noe bare å sitte og vente på at en dag så er det ikke så mye mer du kan gjøre. Jeg vil ikke det. Jeg vil prøve å oppleve mest mulig på de årene som er igjen, og da er jeg vel nødt til å farte litt rundt omkring, og på de strengeste vinterdagene så må jeg jo si at det frister å ta en sykkeltur i sola. Så ikke vent på meg. It's still winter, but soon it will be the springtime, I think in about 4 weeks. And then I will bring you out in the lake and in the river. Ciao!